Ladies and gentlemen, welcome back to the show. This is Jenga Njeru. Now, today we have a follow-up on the show because this is the matchmaker. We help men and women to get matches. When you see a man, the man is looking for a woman, and the converse is always true. Now, today I'm not very proud of what happened on Saturday. On Saturday, we had a young man called Charles Wafula, who is a friend of the show and a product of this matchmaking platform. He came on the show a few months ago, na katika harakati za kuchagua mrembo akapatana na wasuka. Ni wasuka ama ni washuka? It depends on how heavy your tongue is. So madam kwao ni Nyeri Mukurweini, na mimi inashindango nini mbaya na wazazi wengine. Your daughter is 35 years old. She has not brought a man so far. Na umemwekea limitations, asilete kabila ingine na asijaribu over your dead body. Imagine Wafula coming all the way from Kakamega only to be embarrassed. I felt it. And unajua we are not equal in terms of economic prowess. Watu hawatoshani. When somebody makes up their mind, makes a decision, kusafiri kutoka Kakamega, unaenda mpaka Nairobi, unachukua gari za kutoka Nairobi, unaenda hadi Nyeri, that means ni zaidi ya siku mzima, kwa sababu itabidi umesafiri kutoka Kakamega usiku. Ukifika huku asubuhi unaanza kusafiri Nyeri, because if you come from Kakamega in the morning na unatumia matatu, ni ngumu sana na hutumii. Unajua kama uko na gari yako, maybe you can try to maintain a higher speed, lakini kama unatumia matatu, hiyo gari itoke iende na 80 kilometers per hour, alafu ifike hizo coach sijui wapi, uchukue tena matatu za kutoka hapo uende Nyeri, si utafika usiku, na kwa msichana hautalala. So you want to sacrifice yourself, utoke usiku ufike asubuhi, urefresh kidogo. Nyeri ni 2.5 hours, maybe 3 hours ukitumia matatu. Alafu ukifika pale, wazazi wa msichana, hata unajua kukubaliwa ama kukataliwa is an option, but how you do it is very very instrumental in showcasing the kind of person you are. Hata ukireject mtu, kuna njia ambazo unaweza reject huyo mtu na bado aendelee kukuwa rafiki. Kuna vile pia unaweza discourage mtu, kumreject, utume ajichukie, achukie background yake, na pengine apate hata depression. And that is what happened to my good friend Charles Wafula. Wafula is 37. Anatoka Kakamega. Very hardworking young man. Na yeye ni hao watu ambao wanapeangwa hizi kazi za landscaping. But then he is very good, and because of that I said I am going to recommend to him some of the managers I have. I have some very good people who are in the hotel industry, and wako na hizi hoteli ambazo si ya lease na si ya kukomboa, so ziko kwa properties zao, and I have friends who happen to be managers there. Wanaweza mpea kazi ya landscape, because I felt indebted to not only help him get a match but also help him get a job. Imagine amejitahidi amefika ukinawashuka. Kufika huko, unajua sometimes kuna watu ambao unaweza jua mtu ametoka wapi. Mimi sijui mnaangalianga nini. Unaweza jua huyu ni wa Western, huyu ni Warrior, physical characteristics. Sijui anaangalia nini, alafu wakasema waka change attitude. They discouraged the young man. Imagine at 37 you have been putting your life together because wewe ni mtu ya church. Unataka ukue ukifanya, wanasema ni ndoa takatifu. That's what they call it, ndoa takatifu. He does not have a kid. Na in one of the, unajua hizi evangelical churches na Pentecostal churches, kuna kwanga na retreat ama camping, tuseme ni ya wamama ama ya youth. Na sana sana youth ni mtu mwenye ako around hapo 35 and below na hajaoa. So tuseme kanisa yetu, let me give an example. I am not saying he comes from Deliverance Church. Tuseme kuna Deliverance Church na kuna Deliverance Church za region fulani zimesema tunapeleka youth wetu wakakampa Nakuru. You get, this is just an example. Alafu kuna youth atakutana na youth pale. Pia kuna
singles meeting. Sasa wamekutana katika hizo mikutano za kanisa. And when people are God fearing, educated, civilized, the thing of tribalism is a thing of the past. That is why on this show we do not entertain tribalism. Hata kitambo, when the show was starting, watu walikuwa nasema na nitafutiwe kabila hii na hii. I don't entertain that anymore. I told people no, on this show we are giving everyone an opportunity. Wewe kama uwezi accommodate hao watu wote, just say just give the characteristics of the person you want, let it end there, so that wewe ndio utaenda na huko ujue kama utachukua kabila gani, because when you come on the show, different people from different regions will approach you. So I am doing this video to address somebody who feels like parents don't have a say. They do, and sometimes wazazi wengine, sitaki kutumia jina kama exposed ama nini, they are not as exposed, but what I'm trying to say is that their time is different from our time. Saa hii si kama kitambo. Unajua kuna watu wamegrow saa hii wakichukia a certain political public figure just because alikuta nyanya yake amemchukia, akakuta babu yake amemchukia, alafu yeye amekuwa recruited na pengine anataka kurecruit mtoto wake ama watoto wake. It's a generational phenomenon where we carry grudge on behalf of our family members. So what happened is that wakati Wafula alifika pale, unaona venye unakaribishango kama mgeni, hakuifeel, hajaifeel. It has been long since I saw a man crying, and unajua yeye ako rejected sasa. after kukua rejected, we did a video call on his way home, and you could have seen the girl. They called me, and msichana yeye hana shida, anasema kama mzazi hawezi bariki ndoa yake, kama mzazi hawezi bariki hiyo ndoa, that means hiyo ndoa haina baraka, na hata pengine they can be followed by misfortunes. You get the point? So the girl is justified, lakini mzazi wake amemkwaza sana. Unasikianga kukua ile umekwazwa na mtu, kukwazwa kabisa, juu wamekuja wamediscourage the young man, then wamemwambia point blank. Kwetu watu wa western you get the point? Ana alikuwa anaambiwa point blank akiwa ameangalia hivi. He was received in a very cold way, and it felt bad because for the last few months they have been talking, wakasema let us do it the right way, alafu tukifanya the right way ni kuja nione wazazi, ukae ni kama ni ruhusa unaomba. Na kwa sababu hana huo uwezo mkubwa sana, unajua heshima ni kitu moja ya muhimu sana. When you are a respectful person, hata kama wewe ni mtu wa hali ya chini economically, you can only become on a higher level who you are on a lower level. You can be honest, transparent, accountable, and that was accountability. Mwambie wazazi, mimi tumependana na msichana wenu. Hata mkapendana na nani? Haiwezekani. Watu wa kwetu na wa western wakamwambia hiyo ni tabu. Ati in Kikuyu they call it mugiro, which is a lie, but maybe in their clan or family it is. Akaambia kijana, anauliza mugiro ni nini, anaambiwa ni chira. Inaitangwa chira ama inaitangwa nini? Somebody who comes from western can tell us what a taboo is called in their language. By the way, if you're watching us and you're coming from a different region, let us know what you call a taboo in your area. He tried to ask the man, kwani watu wetu wamewahi wakosea mzee? Watu wetu wamewahi? Hapana, nikisema nimesema. Huyu mzee hata hakungojea wakuwe served. Unaona venye watu wanakuanga served food, akaenda akakunywa. Nakwambia drama ilikuwa huku. In a very long time hajawahi tusiwa hivyo directly, and he feels shattered, he feels broken, and that is how he is going to take therapy. Fortunately on the show I have people who partner with us in terms of counseling, guidance, spiritual guidance, but for people who want. So there is a man who is a therapist, a psychologist, and we also have another psychiatrist from Kenyatta. So this one is not a psychiatric case. It is a psychological case because his emotions have been shaken. And that man, because he does guidance and counseling,
he is going to help him. Mr. Kiama Ngige will help him na atakuwa akiongea na yeye. In fact, I called him. Mr. Kiama is going to help nani, and it will be free. Okay, itakuwa free, ataongeleshwa. Na mimi kama ni mimi nilikuwa naulizwa, ningemwambia I give up na that lady, kwa sababu unajua wazazi wako wanakuanga na say kubwa sana. Hao watu ndio walikuzaa. Mzazi si mtu wa kuchezea, na no matter how wrong they are, sometimes kuna mambo mengine mzazi anaweza kuwa ameona mbele, ama pengine kwa hiyo familia kuna kuanga na laana, na badala ya mambo mingi before msonge mbele sana, the way you taught yourself to love, you can probably take your time, heal and get somebody else, because you cannot give up on marriage just because you were rejected. It will be a sign of weakness. So I have talked to Charles Wafula, na mimi ningetaka pia kusikia maoni yenu, because Charles is an ardent follower of the matchmaking show. I want you to show some love by writing to him, show him how life has not come to an end. Just because there is a rejection does not mean he cannot be redirected elsewhere. Let us know in the comment section about what you think of Charles. Na wazazi wa Washuka, were they justified? Unajua mimi niliona hiyo kitu haikuwa justified. Wange ngoja akuje, hata akule lunch vizuri, wamwambie sasa, young man, we will make a decision and you will be updated in real time. Utapewa advice. Alafu sasa waketisha msichana after Wafula ameenda, wamreceive tu kama mtu mzima, wampe heshima yake, wasimdharau, wasimtusi. Kama hivyo baba ya Washuka alienda akakunywa pombe, alitoa drama ingine. Unajua kuna watu, I don't know whether you've ever encountered somebody anataka alewe aweze kukuambia ukweli. Kama ako sober, anaona anataka kublame hiyo pombe, wacha akunywe kidogo aonje, hata kuwa intoxicated, atafunguka ushangae. That is what baba Washuka did. We are not condemning him, but what he did was not right. As parents, because I know there are parents who watch us on the show, don't discourage somebody's son. Unajua nyinyi wazazi ndio mnazaa watoto wazuri, mnalea watoto wako na tabia mzuri, wanaenda huko nje wanakuwa admired. When a young man finds a good, virtuous woman, God-fearing, you cannot resist. And then unampenda, and then the young man, if anything happens to the young man, and the case is, let me not say suicidal, but anything can happen, God forbid, the parents would be to blame. Unakuwa blamed kabisa, kwa sababu ulicondemn, ukaridicule, ukasatirize, ukachukia, ukadunisha mtoto wa wenyewe. Huyo mtoto ni kama wako. Hata wewe huwezi pendelea mtoto wako aende sehemu nyingine. Alafu let us go beyond tribal issues. People are people, human beings. People are educated, civilized. This is the 21st century, for heaven's sake. So mimi sijui maoni yako. I don't know what you tell our brother, but mimi nimecommit. Hata nilimwambia, I talked to a few of my friends, and believe it or not, Mr. Charles will be locating to Nairobi. Hata kuwa kiishi Kakamega, because yeye anafanyanga landscaping. Na unajua ushago kazi si mingi. Kuna kazi lakini opportunities si mingi. Kila ushago kuna kuanga na kazi. Na watu hutokea Nairobi, tunakujanga Nairobi, ama kila mtu anatokea city yenye yako ama town yenye yako kutafuta pesa, kutafuta greener pastures. Otherwise ushago kuna kazi mingi sana. Sio kazi peke yake tunatafuta. We are looking for a better life. Wherever you are staying, wherever you are doing your hustle, you are going there because of greener pastures. So I encourage Mr. Charles not to give up. 37 is still very young. Can take some time off, maybe. And once he gets a job, I'll be bringing him on the show. And I'll bring him to the show. Atafute mtu mwenye watasikizana. And I believe there are people who are looking to get a good man, a God-fearing man, a responsible man, a God-fearing and an accountable man. A man who is transparent. Mwenye hata kuchukua, aende akufiche. Anataka muende the right way. Mtoke hapo, muende kwa wazazi, mpewe baraka,
muende kanisa, alete kitu ataleta, alete marafiki na familia, sio ndio heshima? Lakini there is a Kikuyu proverb yenye inasemanga wega urihagwo na wega, you pay good with good, don't repay good with evil unless you are wicked. So Washuka remains stranded, she feels betrayed, and because I talked to her and both of them were crying, anasema ni ngumu ku let go, but mzazi unajua anaweza kukuharibia hapo pengine pamebaki. Do you have a better definition of betrayal? I don't think so. We are wishing the two lovebirds the best of luck as they separate ways, as they go different ways. It was not the outcome we were looking for, but it is what it is. There is always a discrepancy somewhere. The difference between what you want to happen, and what exactly happens. It's a hitch. What can we say? We wish them well, and see you in the show. Bye bye. God bless.